Welcome dear students, the Department of Chemistry at Vasantrao Naik Arts Commerce Science College Shahada to the subject of green chemistry. Here in principle of green chemistry, in our second lecture we are going to learn what is the principles of green chemistry. We have already discussed in previous lecture. Now first the rearrangement reactions. What is rearrangement reactions? Rearrangement reaction is reorganization of atoms that make up the molecules. A typical example is Claisen rearrangement of allyl phenyl ether on heating at 200 degrees centigrade to give ortho-allyl phenol product. Here, if you consider this allyl phenyl ether, this is phenyl, this is phenyl, this is allyl groups. This one is allyl groups. In between these allyl and this is phenyl groups. In between this allyl and phenyl, there is oxygens. Means ether is formed. That is allyl phenyl ether. When this allyl phenyl ether is heated at 200 degrees centigrade, what happens? A cyclic transition state is obtained in this way. Here, in this cyclic transition state, there is a reorganization of atoms. Here, there is a reorganization of atom. That is also known as rearrangement. That is also known as rearrangements. Hence, after the rearrangements or reorganization of atoms, what happens? Ortho-allyl phenol product is formed. This is allyl groups. This is allyl groups which are placed at the ortho position of this phenol. This one is phenol, phenyl OH. बेंझीन रिंगला OH म्हणजे काय? फिनॉल. या फिनॉलचा ऑर्थो पोझिशनला अलील ग्रुप आहे म्हणून याला ऑर्थो अलील फिनॉल इज प्रोडक्ट असं म्हणतो आपण. The reaction is 100% atom economicals can be seen from these tables. If we consider the reagent formed, here C9H10O formula weight is 134.17. Utilized formula is C9H10O. reagent formula काय आहे? C9H10O म्हणजे युटिलाइज्ड फॉर्म्युला म्हणजे युटिलाइज केला गेलेला, वापरला गेलेला किती आहे? C9H10O सारखाच आहे. इथं C9H10O आहे, घेतलेला C9H10O आहे आणि युटिलाइज केलं गेलं सुद्धा काय C9H10O आहे. म्हणजे फॉर्म्युला वेटसुद्धा सारखंच आहे. जे रिॲक्टंटचा फॉर्म्युला वेट जेवढं होतं तेवढंच प्रॉडक्टचं फॉर्म्युला वेट आहे. म्हणजे अनयुटिलाइज्ड काहीच राहिले नाही. 100% प्रॉडक्ट आपल्याला मिळालेलं आहे. मीन्स देर इज अ 100% ॲटम इकॉनॉमी बिकॉज वेन इफ यू कन्सिडर द रिॲक्टंट्स याच्यामध्ये फॉर्म्युला वेट किती याचं ह्या रिॲक्टंटचं 134.17 आणि ह्या प्रॉडक्टचा फॉर्म्युला वेट जर आपण कॅल्क्युलेट केला हा सुद्धा किती भरेल? 134.17. हेन्स देर इज अ 100% ॲटम इकॉनॉमीज. जेवढे ॲटम आपण घेतले होते तेवढेच ॲटम आपल्याला मिळाले. हेन्स ॲटम इकॉनॉमी इज इक्वल टू फॉर्म्युला वेट ऑफ ॲटम टेकन्स टू द युटिलाइज फॉर्म्युला वेट into hundreds. Now B, addition reactions. What is addition reaction? Addition takes place to the double bonded compounds. If there is a double bonded compound, there is addition reaction takes place. These reactions are also 100% economic. 100% economy. In these reactions, groups are added to a molecule usually across a double bond or triple bonds. आधी सांगितलं डबल बॉन्डेड कंपाऊंड असेल तिथं ॲडिशन रिॲक्शन होते जनरली, किंवा ट्रिपल बॉन्डेड कंपाऊंड असेल अशा ठिकाणी सुद्धा ॲडिशन रिॲक्शन ही कॅरी केली जाते.
An example of such reaction is catalytic hydrogenation of propene. Catalytic hydrogenation. What is hydrogenation reactions? Hydrogenation reaction is the addition of hydrogens. Addition of hydrogen is known as hydrogenation reactions. Here in these reactions, this hydrogen is added to this propene. Here double-bonded compound. This propane is double-bonded compound. Here this hydrogen is added, hence it is known as hydrogenation reactions by using a catalyst nickels. Hence the product propane is formed. Hence the product propane is formed. Hence it is also 100% atom economy reactions. 100% atom economy reaction. If you consider the atoms of this propene, if we calculate the atoms of these propenes which are same in the propane, म्हणजे इथं किती आहे, 3 कार्बन आणि 6 हायड्रोजन्स, 3 कार्बन आणि 6 हायड्रोजन प्लस हे 2 हायड्रोजन्स म्हणजे 8 हायड्रोजन्स, 8 हायड्रोजन आणि 3 कार्बन ॲटम्स, 6 हायड्रोजन प्रोपीनचे आणि 2 हायड्रोजन वरून आपण ॲड केले हायड्रोजनेशन रिॲक्शन कॅरी करण्यासाठी. मग 8 हायड्रोजन आणि 3 कार्बन्स. प्रॉडक्टमध्ये तेवढेच आहेत का बघू. 1 2 3. देर आर 3 कार्बन्स अँड देर आर 8 हायड्रोजन्स. मीन्स देर इज अ 100% atom economy which are taken at the reactors. There are 100% atom economy. इथं सुद्धा 8 हायड्रोजन होते आणि 3 कार्बन होते. इथं सुद्धा 8 हायड्रोजन आणि 3 कार्बन आहे, म्हणजे 100% ॲटम इकॉनॉमी. हा निकेल काय आहे, हा निकेल हा कॅटलिस्ट आहे, हा रिजनरेट होतो, हा वाया जात नाही. द निकेल यूज ॲज इन दिस रिॲक्शन is only catalytic amounts. In the similar way, cycloaddition of butadiene and ether, scheme 5, is 100% atom economical reactions. It is a butadiene. बुटेन म्हणजे किती कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4. डाईन म्हणजे अल्टरनेटिव्ह डबल बॉन्ड म्हणजे डाईन आहे, अल्टरनेटिव्ह डबल बॉन्ड म्हणून बुटॅडाईन. बुट्या म्हणजे काय, 4 कार्बन, अल्टरनेटिव्ह डबल बॉन्ड म्हणून डाईन, बुटॅडाईन. हियर इथेन C2H4, इथेन इज टेकन विथ दिस butadiene. What happen? Cycloaddition. What is cycloaddition? A cyclic compound is formed. A cyclic compound, that is cyclohexane, is formed when addition of ethane to this butadiene takes place. The product obtained is cyclohexane. Hence, it is known as cycloaddition reactions. Cycloaddition reactions. Cyclic compounds is obtained. Hence, it is cycloaddition reactions. Substitution reaction. In substitution reaction, one atoms or groups of atom is replaced by another atoms or groups of atoms. म्हणजे रिप्लेसमेंट रिॲक्शन्स आहे. एक ॲटम काला त्या ठिकाणी दुसरा ॲटम टाकायचा किंवा एक ग्रुप काला त्या ठिकाणी दुसरा ग्रुप टाकायचा, याला सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन असं म्हणतात. ॲटम that is replaced is not utilized in the final products. So the substitution reaction is less atom economical than the rearrangement or addition reaction. The atom that is replaced is not utilized in the final product. So the substitution reaction is less atom economical. म्हणजे आपण जे ॲटम यूज करतो रिप्लेसमेंट रिॲक्शनमध्ये, जो सबस्टिट्यूट ॲटम करतो आपण, तो कम्प्लिटली युटिलाइज केला जात नाही फायनल प्रॉडक्टपर्यंत. कम्प्लिटली युटिलाइज केला जात नाही फायनल प्रॉडक्टपर्यंत. म्हणून ही सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन लेस ॲटम इकॉनॉमिकल आहे. कोणापेक्षा? रिअरेंजमेंटपेक्षा आणि ॲडिशन रिॲक्शनपेक्षा ही लेस ॲटम इकॉनॉमिकल आहे. का? की जेवढे आपण ॲटम सुरुवातीला सबस्टिट्यूट म्हणून घेतो ते कम्प्लिटली
युटिलाइज केले जात नाही, फायनल प्रॉडक्टमध्ये दिसत नाही, म्हणून इट इज लेस ॲटम इकॉनॉमिकल्स. सपोज हिअर इथिल प्रोपियोनेट, this is ethyl and this is propionate. With this ethyl propionate, if you can, the methylamine is taken. What happens when this ethyl propionate and methylamine react with each other? Final product obtained is N-methyl propionamide. हा मिथिल ग्रुप आहे, हा NH2 ग्रुपला जॉईन आहे म्हणून याला एन मिथिल. हा मिथिल ग्रुप या NH ग्रुपला जॉईन आहे म्हणून एन मिथिल प्रोपॅमाइड. हा एवढा ग्रुप काय आहे? हा प्रोपॅमाइड आहे. CH3CH2CO. CH3CH2CO म्हणजे काय? CH3CH2CONH प्रोपॅमाइड. प्रोपॅमाइड N-methyl propionamide प्लस इथिल अल्कोहोल इज ऑप्टेन. म्हणजे इथं जेवढे आपण ॲटम्स घेतले होते, इथं जेवढे ॲटम्स घेतले होते तेवढे ॲटम्स ह्या फायनल प्रॉडक्टमध्ये म्हणजे N-methyl प्रोपॅमाइडमध्ये दिसत नाही. बाकीचे वेस्ट प्रॉडक्ट म्हणून इथिल अल्कोहोलमध्ये गेले. बरोबर, वेस्ट प्रॉडक्ट. Hence there is a less atom economy in substitution reactions. Consider the following tables. What happens in these reactions? What are the reagent formula? C5H10O2. C5H10O2 म्हणजे here there are 1 2 3 4 5 5 ऑक्सिजन घेतलेले, सॉरी कार्बन घेतले, 5 कार्बन घेतले. ऑक्सिजन किती आहे? 2 आहे. ऑक्सिजन किती? 2. C5H10O2 त्याच्याबरोबर आपण मिथिलामाइन घेतला, दॅट इज CH5N. These are the reactants. C5H10O2 and CH5N, these are reactants, and the formula weight or atomic molecular weight of these are here given here. And among these utilized formula is C3H5O and CH4N. If you consider this C5H10O2, from this C5H10O2 only C3H5O is utilized and unutilized is C2H5O. Among these C5H10O2 only C3H5O is utilized and C2H5O is unutilized. म्हणजे एवढा वापरला गेला आहे. कोणापेक्षा? याच्यापेक्षा. C5H10O2 मधून फक्त C3H5O वापरला गेला आणि C2H5O हा वेस्ट प्रॉडक्ट म्हणून गेला. Hence if you consider the formula weight of this C5H10O2 is 102.13 फॉर्म्युला वेट. याच्यापैकी फक्त किती वापरला गेला? 57.57 एवढा वापरला गेला आणि 46.0761 हा वेस्ट प्रॉडक्टमध्ये गेला. इफ यू कन्सिडर अनदर रिॲक्टन्स CH5N, याचा फॉर्म्युला वेट काय आहे? CH5Nचा 31.057. याच्यापैकी किती वापरला गेला? CH5N पैकी CH4N अनयुटिलाइज काय आहे? एक हायड्रोजन वापरला गेला नाही. याच्यातला एक हायड्रोजन वापरला गेला नाही, फक्त 4च हायड्रोजन वापरले 5 पैकी. म्हणजेच फॉर्म्युला वेट किती राहिला? 31 पैकी 30, म्हणजे एक हायड्रोजन वाया गेला आहे, म्हणून फॉर्म्युला वेट सुद्धा एक वाया गेलेला आहे. Hence if you consider the total atom economy, C6H15NO हे टोटल केल्यावरती किती आहे?
C6H15NO. Formula weight of this C6H15NO is 133.18, 133.18, and among these C6H15NO2 only C4H9NO is utilized and C2H6O is not utilized. Hence, only 87.12 formula weight is utilized and 46.061 formula weight is not utilized. Utilized is 87, non-utilized is 46. In this way, percentage atom economy is 87.12, means a utilized formula weight. It is utilized formula weights, and a formula weight of a reactant, that is 133.80. Formula weight of the reactants is 133.80, and among these 133.18 only 87.12 is utilized. Into 100 is equal to 65.41% is ॲटम इकॉनॉमी इज ऑफ एअर. म्हणजे फक्त 65% ॲटम वापरले गेले, बाकीचे काय आहे वेस्ट प्रॉडक्टमध्ये गेलेले आहे मित्रांनो. नाव द नेक्स्ट इज इलिमिनेशन रिॲक्शन्स. दिस रिॲक्शन इज नॉट व्हेरी ॲटम economical as the two groups that are lost from the reactants are not present in the final product. An example of elimination reaction is the Huffman elimination reaction as given below. In elimination reactions, if you consider the elimination reaction, this elimination reaction is not atom economical, as the two groups that are lost from the reactants are not present in the final products. If you consider trimethyl propyl ammonium hydroxide, trimethyl propyl ammonium hydroxides, these trimethyls, तीन ग्रुप या नायट्रोजनला जॉईन म्हणून ट्रायमिथिल प्रोपिल अमोनियम हायड्रॉक्साइड असं म्हणून. दिस इज प्रोपिल ग्रुप्स. these are the three methyl groups attached to this N plus OH. Hence it is known as trimethyl propyl ammonium hydroxides. Here it is, when it is heated, what happens? A propene is separated plus trimethyl amine is obtained. This is trimethyl amines. Nitrogen is at the centers, and these three methyl groups is surrounded to this nitrogens. Three methyl groups surrounded to this nitrogen. Hence it is trimethyl amine. This is propanes. What happened in elimination reaction? It is elimination reaction, means trimethyl amine get eliminated from these propanes. Trimethyl amine get eliminated from this propane, and also water is also eliminated. Means what are the reactants are there? What are the amounts of atoms are here in the reactants are not present in the products. There is a very less amount of atoms in the products. Hence atom economy in elimination reaction is very less. You consider the formula weight of this trimethyl propyl ammonium hydroxides is C6H17NO. C6H17NO is the formula weight, formula of reagent formula of this trimethyl propyl ammonium hydroxides. The formula weight of this trimethyl propyl ammonium hydroxide is 119.20, and among these utilized only C3H6, म्हणजे प्रोपेन जो आपल्याला मिळाला प्रोपीन काय C3H6 is only utilized, and not utilized is C3H11NO. Among these C6H70NO only C3H5 is utilized, and C3H11NO is not utilized. Means among these formula weight 119.20,
only 42.80 is utilized and 77.12 is not utilized. Means percentage of atom economy is very less in elimination reactions. Percentage atom economy is equal to here formula weight of utilized atoms divided by formula weight of reagent or reactants we can say into 100 is equal to 35.30 means it is very less atom economy. फक्त 35% ॲटम युटिलाइज केले गेले फायनल प्रॉडक्टमध्ये. ह्या सुरुवातीचे जे रिएजन घेतले त्याच्यापैकी फक्त काय 35% ॲटम आपल्याला मिळाले. In 2-bromo 2-methyl propane, in 2-bromo 2-methyl propane, this is propane, this is propane. At the second position there is a bromine, and second position there is also a methyl. There is also methyl group at second position, and there is also bromine at second position. This is propane. This is propane. Hence it is known as 2-bromo 2-methyl propane. When NaOC2H5 is treated with this 2-bromo 2-methyl propane, what happens? 2-methyl propane is obtained. 2 second position la methyl आहे म्हणून 2-methyl propane is obtained. Here there is huge loss. C2H5OH is lost plus NaBr is also lost. The above dehydrogenation reaction and elimination reaction, it is also known as elimination reaction, also not very atom economical. The percentage atom economy is only 27%, which is even less atom economical than Huffman elimination reaction. Huffman elimination reaction पेक्षा लेस atom economy ह्या reaction मध्ये dehydrogenation reaction मध्ये आपल्याला दिसून येते. We consider these elimination reactions. Here there is also less atom economy. Prevention or minimization of hazardous product. To prevent or minimize the hazardous products is very important in green chemistry. In green chemistry, design a synthesis in such a way that the formation of use of hazardous product is prevented or at least minimized. In case hazardous or toxic materials are used as starting materials or such products are regenerated as byproduct during the reaction, their effect on workers must be minimized. सुरुवातीला आपण जर टॉक्सिक मटेरियल म्हणून सुरुवातीला रिॲक्टर म्हणून घेतलं किंवा रॉ मटेरियल म्हणून घेतलं तर असे टॉक्सिक मटेरियल रॉ मटेरियल किंवा टॉक्सिक किंवा हजार्डस म्हणू आपण अशा हजार्डस आणि टॉक्सिक मटेरियल्स तर सुरुवातीला स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून आपण जर वापरलं असे स्टार्टिंग मटेरियल्स किंवा त्याच्यापासून निर्माण होणारे जे प्रॉडक्ट्स असतात हे जे वर्क करणारे जे माणसं असतात यांच्यासाठी ते टॉक्सिक असतात किंवा हजार्डस असतात, त्याच्या तब्येतीवर त्याचा परिणाम होतो. म्हणून असे हजार्डस किंवा टॉक्सिक मटेरियल्स मिनिमाइज केले पाहिजे किंवा टाळले पाहिजे किंवा काढले पाहिजे. इट इज फाउंड दॅट at times the control may fail and there may be a more risk involved to the human. Such a situation in fact happened in the Bhopal gas tragedy. gas tragedy consider भोपाल गॅस ट्रॅजेडी कुठे झाली होती? भोपाळमध्ये, मध्य प्रदेशच्या भोपाळ शहरामध्ये. मध्य प्रदेशची जी राजधानी इथे 1984ला भोपाल गॅस ट्रॅजेडी झाली होती. ही
जे मिथिल आयसोसायनाइड जो गॅस आहे तो युनियन कार्बाईड नावाच्या कंपनीमधून रिलीज झाला पहाटेच्या वेळेला. त्या टॉक्झिक गॅसमुळे तो मिथिल आयसोसायनाइड जो टॉक्झिक गॅस आहे तो गॅस त्या संपूर्ण परिसरामध्ये पसरला या पहाटेच्या गाढ झोपेच्या वेळेस. त्यावेळेस जवळपास 4 ते 5,000 लोक मरण पावले होते. म्हणून कमीत कमी टॉक्झिक प्रॉडक्ट रिॲक्टरमध्ये वापरले गेले पाहिजे किंवा त्याचे जो प्रॉडक्ट असतो त्याच्या प्रॉडक्टमध्ये सुद्धा कमीत कमी टॉक्झिक प्रॉडक्ट असले पाहिजे जेणेकरून माणसांसाठी किंवा ह्युमनसाठी ते सोयीस्कर असतील. Green chemistry, in fact, offer a scientific option or deal with the such situations. If you consider benzene, from these benzenes, cyclohexane is obtained on treatment with the aluminate in presence of nickel catalyst at 170 to 800 psi. psi pressure. Psi is the pressure unit. When this benzene is treated with aluminate in presence of the catalyst nickel at 170 to 800 psi pressure, cyclohexane is obtained. Cyclohexane is obtained. When this oxidation reaction is carried out this towards this cyclohexane, what happens? Cyclohexanone is obtained using O2, CO2. Cyclohexanone, it is also known as ketone. Cyclohexanone is hexanone. Cyclohexanone plus cyclohexanol is obtained. नॉल OH म्हणून नॉल, फक्त डबल बॉन्ड O आहे म्हणून नोन. सायक्लोहेक्झॅनॉन आणि सायक्लोहेक्झॅनॉल. When this cyclohexanone treated with the cyclohexanol in presence of NH4VO3, what happens? Adipic acid is obtained. Adipic acid is obtained. When D-glucose 3-dehydroxymate is obtained, and from this dehydroxymate adipic acid is also obtained through cis-meconic acids. Hence, adipic acid plus hexanediamine, adipic acid plus hexanediamine. हेक्झेन म्हणजे काय? 6. हेक्झेन म्हणजे काय? 6 कार्बन असले पाहिजे. 1 2 3 4 5 6 कार्बन. 6 कार्बन म्हणजे हेक्झेन. डायमाइन 2 अमाइन ग्रुप आहे म्हणून हेक्झेन डायमाइन. When adipic acid react with this hexane diamines, the final product obtained is nylon. Nylon is the polymer. It is nylon 66 is obtained when adipic acid react with the hexanediamine. Nylon is obtained. Hence, in this way, we are concluded elimination reaction, addition reaction, rearrangement reactions. We will see next time the next reactions. Until then, goodbye friends. Take care yourself, your family. Use sanitizers and masks whenever necessary. Take care. Goodbye.